Добрый вечер, это программа «Насправді», в эфире телеканала «Симон». Меня зовут Владимир Мазур, и в ближайшие 20 минут мы поговорим о теме, на мой взгляд, весьма важной. Так или иначе, в последнее время многое в нашей стране связано с разного уровня и разных форм проявления насилия, откуда корни, собственно, этого процесса и как с этим бороться. Об этом будем говорить сегодня с гостями, с гостями, которых я с удовольствием представляю. Вначале представлю нашу зарубежную гостью, Верена Егер, сертифицированный тренер по ненасильственному общению. Верена приехала к нам из Швейцарии. Добрый вечер. И Роксолана Мельник, координатор проектов Всеукраинского центра «Простір, гідності». Здравствуйте, Роксолана. Вы у нас сегодня еще и в качестве переводчика, за что вам тоже большое спасибо. Не преувеличиваю ли я, когда говорю, что вот истоки того размаха насилия, которое приемлемое, да, уже, в общем-то, как бы насилие для общества, которое мы наблюдаем сейчас, оно... Ну, в какой-то мере его надо искать в детстве, да, вот в том, что человек так или иначе сталкивается с насилием еще в совсем маленьком возрасте, и оно становится для него нормой, привычной. Do not I exaggerate when telling that the violence that we have and face today is because we faced it in our childhood, because we faced the violent attitude of our parents in our childhood. Can we say in this way that violence grows out from our childhood? Yes, I think so, that the violence grew out of there, and the violence of the violent, so-called violent people grew out of their childhood, so it is a chain. Так, я думаю, так можна сказати, тому що дійсно жорстокість і насилля, воно породжується ще, походить з нашого дитинства, і люди, які проявляють таке насильство стосовно інших, це ще тому, що з ними так поводилися в їхньому дитинстві. Це такий непереривний ланцюжок. Це не тільки в нас, це в Європі також? Is it also in Europe or just in Ukraine? I can only say that this also, I have been aware of it in Switzerland with myself. Я можу точно сказати, що це, на своєму досвіді можу точно сказати, що це дійсно відбувається і є в Швейцарії, звідки я родом. Ви приїхали, стосовно проєкту, в рамках якого ви знаходитесь зараз у Харкові, ви приїхали поспілкуватися насамперед з ким? От від кого буде залежати те, щоб насилля стало менше з самого початку? In the framework of within this program, what is your audience? With whom did you come to talk with, so that to de-escalate the violence here, to make the violence less, to decrease the violence? So I and my colleague Marc José, we have been invited by what is Dignity Space and United Family. These are two NGOs from here. And we are belonging to an NGO in Switzerland, members of the board there, very small private NGO called Bridge of Peace. And the people I have shared with my abilities Monday and Tuesday of this week were doctors, psychologists, teachers, who else? Yes, educators. Educators, from boarding schools. From boarding schools and normal, so-called normal schools. Just people who were interested in getting to know what that means, nonviolent communication. Я та мій колега Марк Джозеф були запрошені Центру ненасильницького спілкування і примирення «Простором гідності», а також Всеукраїнським благодійним фондом «Єдина родина» з Харкова, щоб взяти участь у програмі. І нашою такою ми працювали впродовж 2 днів, проводили 2 дні тренінги, це було в понеділок і вівторок цього тижня.
І основною аудиторією це були психологи, лікарі, вихователі та вчителі дитячих будинків, шкіл-інтернатів, тобто, а також нормальних шкіл, тобто люди, які працюють з дітьми, які пережили насильство, і вони хотіли дізнатися, що таке ненасильницьке спілкування. А що таке ненасильницьке спілкування? Я думаю, що це буде цікаво не тільки тим, хто пережили, а взагалі всім. Що мається на увазі? What is it? It is a method how to, and it offers you a way of talking in a way that you can be honest and not need to be nice. Ненасильницьке спілкування – це метод і це спосіб, за допомогою якого ви можете говорити чесно висловлюватися, не стараючись здаватися милим своєму співрозмовнику. So it is also, and perhaps even more, an attitude towards people, everybody you meet. You want to meet this person with respect, whoever it is, whether it's a baby, a child, a grown-up, a warrior, or anybody. Це також ненасильницьке спілкування, це також ставлення. Тобто це ставлення з повагою до будь-якої людини, яку ви зустрічаєте на своєму шляху. Чи це маленьке дитя, чи це підліток, чи це доросла людина, будь-хто. Ну, наскільки я розумію, я теж колись свого часу працював у школі. Це абсолютно це норма, власне, для педагога, для працівника освіти. Це норма, що він ставиться з повагою до своїх учнів і, окрім того, він апріорі не може застосовувати силу. Ну, там, може, якісь абсолютно екстремальні випадки, там, так, вже коли йдеться про якісь там бійку, наприклад, там, розняти якось, то можна якось втручатися в це. Але про які ситуації взагалі-то йде мова? Я просто не дуже поки розумію. Well, I've been working at school for some time, and as far as I know, teachers should treat children non-violently, except, for example, fighting, just to separate children who are fighting. So what situation are you talking about? So is it possible that the teachers may treat the children without respect, I mean the pupils without respect and violently? So how can it be used? I mean, this is happening in Switzerland as well. I am offering my trainings also in Switzerland, so I really would like you to know that I'm not thinking that we make it better than you do. I think nonviolent communication has got its name because we think that violence starts with judgments in conflict and problematic situations. Judgments are not useful. По-перше, хочу сказати, що я маю сказати, що такі семінари, які провела вже у Харкові, я проводжу навіть в Швейцарії. Тобто це не тільки, це не означає, що я хочу тільки, що ви чогось навчилися, я не вірю, що у вас такі теж є, наприклад, такі методи викладання, навчання. Але для мене ненасильницьке спілкування, як я розумію, воно все починається і розумію, що насилля починається з суджень, оціночних суджень, які зовсім не є корисними в конфліктних ситуаціях чи проблематичних якихось ситуаціях. Як можна обійтися без оціночних суджень взагалі? How can we avoid any judgments? Is it possible? Yeah, I would like to say that I remember always one of the sentences of my teacher. This is Marshall Rosenberg, and he said, a negative judgment is always a tragic expression of an unmet need. Я пам'ятаю висловлення мого вчителя, власне, засновника методики ненасильницького спілкування. Він сказав, що будь-яке негативне оціночне судження – це є висловлення вашої незадоволеної потреби. So for instance, if I've got 4 children, if one of them says to me, "Mom, you are a chaotic person," I realize that I have done something in a way my child would like to have it in a nicer order. Я мати 4 дітей, і, наприклад, у йому ситуації до мене підходить одна з моїх дітей і каже, що мамо, ти щось по-дурному зробила, то я розумію, значить, я щось неправильно щось чинила, не так, як вона хотіла.
And of course, I mean, you could say in school you have to judge. But then I think it's also, there are ways to do it in a way so that you are heard and not that the other person is afraid of hearing you. May I give you an example? A very small one. I'll just translate and Просто вона каже, насправді, я гадаю, що навіть у школі можна застосовувати це ненасильницьке спілкування. Це коли тебе почули, і тебе почуто, і людину, і ти хочеш і готовий почути людину, свого співрозмовника, і вона не боїться висловитися. Я хочу навести приклад короткий. Okay. Прошу. Imagine you are a pupil in classroom. It's going to learn something about multiplication. You get tasked, what is 7 per 4? You have your sheet, everybody's got a sheet, you write down 31. Ну, уявіть собі, ви учень, ви сидите в класі, урок математики, і вам дано приклад для множення. У вас є, скажімо так, зошит, в якому ви пишете, і, наприклад, завдання звучить так: 6 помножити на 4. І у вас виходить сума загальна 31. So I have to say something before I go on with the story. The main purpose of nonviolent communication is to connect with other people. Ну і зараз, поки я продовжу, скажу, що головна ціль ненасильницького спілкування – це встановити зв'язок з іншими людьми. And my experience is that when I hear a judgment, I have the idea that there is growing a wall between the other person and me. Ну, і на моєму досвіді, на власному досвіді, я знаю, що якщо я чую якесь оціночне судження на свою адресу, я відчуваю, як між нами виростає стіна. So we get back to the example. Повертаємося до прикладу. The teacher comes along, looks at your sheet, sees 7 per 4 is 31. Now he says, that's wrong. Ну і вчитель проходить повз тебе, повз учня, дивиться на його зошит і бачить, що це 31, і каже: це неправильно. Do you feel any connection? Чи ви відчуваєте зв'язок з вчителем? Ну, напевно, так, трохи відчуваю, бо він ж якось все ж таки коментує, так, то, що я зробив, я одразу починаю думати, що щось тут не так. You feel a certain form of connection, okay? Now let's say this teacher makes it in another way. He or she comes along and sees what you have done there on your sheet, and she or he says, oh, when I see that, I'm a bit confused because I have become another result. Are you willing to tell me how you came to your result? Ну, уявімо, що вчитель буде по-іншому поводитися. Він підходить, дивиться на те, як ви розв'язали, і каже: о, коли я бачу, який ти результат отримав, в мене це трохи викликає збентеження, відчуваю себе збентеженим, тому що в мене зовсім інша сума вийшла. What sort of connection do you feel now? А який тепер зв'язок ви відчуваєте? Ну, я впав взагалі в ступор. Now I feel in stupor, like in a stupor, so I'm startled. Startled because you wouldn't be used to it. Тому що ви не звикли, вам це незвично. Абсолютно, так. Ну, взагалі-то зазвичай вказував просто, що це неправильно, це неправильно. Yes, because I'm used to knowing that it's right. Такий великий кавалок уваги, який би приділив мені вчитель в цьому випадку, він би, ну, мене, ну, трохи, якщо чесно, був би трохи насторожений, як так от. I would feel very surprised or even on alert. Бо щось я там зробив вже дуже серйозне, таке, що... Because too much attention was paid to me. So you have a strong need for fairness and you would like to be that the others have as much time as you have with the teacher. Тобто у вас така сильна потреба, щоб все було по-справедливому і однаково, тобто щоб стільки щоб вас було, щоб вчитель стільки часу приділяв вам, як ви приділяєте, наприклад, його уроку. Yeah, might be that the teacher realizes it and tells you, yeah, you have this strong need. I really love to realize it, and now be aware. The next one will have his or her time when it's the occasion. Ну і можливо вчитель це усвідомить і скаже: я приділю тобі більше часу, коли якось з'явиться нагода. Ми більше поговоримо.
У мене є питання. А чому, власне, така увага приділяється більше вчителям, психологам і так далі? Чому не дітям, власне, не підліткам? Адже вони більше часу проводять у своєму середовищі, там свої правила, і там жорстокість, вона інколи абсолютно переходить усі межі. Why is so much attention paid to teachers, psychology, doctors, but not to the children who are living in their own environment? I mean, at that boarding schools, so they have their own rules, you know. Іноді навіть агресія щодо вчителів, так, і це викладають потім, там знімають, викладають в інтернет і так далі. Це показово. I don't know the reason, but I only could imagine the reason that people think that if the grown-ups know how to do it, that they can teach the children. Я не знаю сама причину, чому так і насправді. Просто моя ідея, моє припущення – це те, що ми думаємо, що якщо будуть знати про це дорослі, вони зможуть навчити цього дітей. And I'm not very happy with that idea. Ну, але я не можу сказати, що мені ця ідея дуже до душі. Because I am convinced that everybody can be my teacher. Тому що я переконана, що кожен може бути моїм вчителем. And my experience is that my children and grandchildren have my best and most critical teachers I ever had. І я можу сказати, що для мене мої власні діти та мої онуки були найбільш такими критичними вчителями, які в мене тільки були. So I would love to organize seminaries or workshops together with the children, you know, teachers and children. Тому я б дуже хотіла, щоб ми такі змогли організувати спільні семінари для вчителів і для дітей. Адже це взагалі вчасна думка, адже знов-таки, якщо подивитись на те, що відбувається зараз в країні, ви вчите не насильницькому спілкуванню, а світ, телевізор, те, що показують там в новинах, я вже не кажу там про якісь художні фільми і так далі, там суцільне насилля. Діти бачать, що можна простіше вирішити свої проблеми шляхом насильства. Do you think that it is timely? Because, for example, you teach nonviolent communication and TV, newspapers, media teach the children to violence. They teach violence, and children learn violence from TV, from everything. Yeah. Is it timely to conduct such seminars as you mentioned earlier? I would love to, you know, but I'm not coming to any place and say, look, I have something wonderful to share. I am here and some people know, and then I wait until people are really interested because, you know, then I can have a connection. Насправді я б дуже хотіла, я вважаю, що це дуже важливо проводити такі семінари, але я не приїжджаю просто і кажу так, от дивіться, в мене така прекрасна технологія, я хочу з нею поділитися. Я чекаю, щоб люди показали, що вони зацікавлені в цьому. Тоді ми можемо встановити якийсь зв'язок і працювати разом. А зацікавлені в цьому люди? От з якими ви працювали, з тими ж педагогами, психологами і так далі? Are people interested? Where are the people you were working about during the trainings interested in your program, in NVC? I can't see whether they were interested, but what I have experienced with them was a lot of engagement, of presence, of questions, of cooperation. I was really surprised and I felt given to. Я не можу сказати, я не могла бачити, чи вони були дуже зацікавлені, але судячи по тому, скільки я чула від них коментарів, скільки запитань, і я відчувала, що вони були дійсно тут і зараз, на тренінгу. От, і відчуваю дуже багато співпраці, і це мене здивувало, приємно здивувало. It was really wonderful. Це було просто прекрасно. А що далі? Що плануєте собі далі? Наскільки я розумію, це загальноукраїнська акція, так? Що буде далі? Буде якась нова хвиля цих тренінгів? Do you plan any further projects? I don't plan any further projects. I hope I will be asked to offer more. Взагалі-то я не планую тренінгів, я сподіваюся, що до мене звернуться, щоб я провела більше тренінгів. Because, you know, if the people have the need to grow in this way, I'm so lucky to offer them something. It's not the only thing, but I think it's something quite helpful. Якщо люди бажають розвиватися далі в цьому напряму, то я дуже рада надати свої послуги і допомогти їм.
Що ж, я дякую вам за участь у нашій сьогоднішній програмі, дякую за ту справу, яку робите ви, за те, що запрошуєте нас таких спеціалістів. Дякую вам щиро, дякую, що дивилися нас сьогодні. Давайте якось дійсно вчитися без насильства, спілкуватися і жити надалі. Дякую ще раз, до побачення.